So hello, yo, what is up, guys? Today we are gonna discuss about the topic stack. And please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. What is data structure? Data structure andre ಏನು? A data structure defines a mechanism to store, organize, and access data along with operations that can be efficiently ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದೊಂದು ಏನೋ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಡೇಟಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಕೀ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜು, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು, ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ is called a linear data structure. Next, understanding stack ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The last in first out principle ಅಂತೀವಿ, LIFO ಅಂತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ LIFO. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ LIFO ರೋಲ್ ಇವಿಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ an arrangement of elements in a linear order where we add or remove elements from the same end. The top, the active end of the stack is commonly referred to as the top of the stack. Top ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಾಪ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. LIFO role, it follows the last in first out principle. The most recent element is the first one taken out. Stack in real life, pile of books in a library, stack of plates at home, bangles worn on a wrist, vertical pile of chair. ಇವಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪೈಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ inconvenient to add or remove an object from the middle or bottom. We always use the top. Next, applications in programming. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸಲ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಶ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಪುಷ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದ. ಅಂಡು ಆರ್ ರೀಡು ಫಂಕ್ಷನ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಟು ಕೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಎ ಫೈಲ್. ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ಸು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಟು ಕೀಪ್, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಎ ಫೈಲ್. And these are the fundamental to modern software behavior. Web browser navigation, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. When you browse page 1, page 2, page 3, history is maintained as a stack. Clicking back pops page 3 to show page 2, then pops page 2 to show page 1. Parenthesis matching. Compilers check if every opening parenthesis has a corresponding closing. Encounter, if you encounter open, it is pushed to stack. Encounter close, pop from stack. End of expression, if stack is empty, it is balanced. Next, operations. Push and pop fundamental action. Push operation ಅಂದರೆ ಅದು ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಗೆ. ಪುಷ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓವರ್ಫ್ಲೋ, trying to add an element to a full stack results in an exception called overflow. Pop operation ಅಂದರೆ pop removes the topmost element from the stack. It is a deletion operation. Underflow, trying to delete an element from an empty stack result in an exception called underflow. Next, implementation in Python. The simplest way to implement a stack in Python is using the list data type.
ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪೆಂಡು, ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್. Append used to push an element to the top, to the end, top of the list. Pop used to pop elements from the end, top of the list. Okay, defining the stack. Initialize an empty list to act as our stack. ಇದೊಂದು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ a stack, empty stack. We will define functions to manage this stack safely. Function is empty, def is empty brackets glass stack, if len bracket glass stack equals 0, return true, else return false. It checks if the stack is empty to prevent underflow during pop operation. OP push, def OP push open parenthesis glass stack comma element closing parenthesis glass stack dot append open parenthesis element and close the parenthesis. Insertion is always done at the end of the list in Python. Lists grow dynamically, so memory based overflow is rare. Function op pop, def op pop glass stack, if is empty glass stack, print underflow, return none, else return glass stack dot pop. Utility function size top peak, return line of stack, top return stack -1, reads the top element without removing it. Arithmetic notation infix, prefix and postfix. Infix notation, operators are placed between operands. Infix notation ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. Which uses BODMAS rule, requires parenthesis and precedence rules BODMAS to evaluate complex expressions correctly. Next, prefix, also called as Polish notation, introduced by Jan Lukasiewicz. Operators are written before their operands. Example plus xy. Advantage ಏನಂದರೆ parentheses are unnecessary as the order is unambiguous. Postfix ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾಲಿಶ್. ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ವ ಅವು ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೊಟೇಷನ್ ಸಮರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಆಪರೇಟರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಫಿಕ್ಸ್ಗೆ ಆಪರೇಟರ್ ಮುಂಚೆನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ಗೆ ಆಪರೇಟರು ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ scans expression from left to right. If operand, append to output string, post expression. If open parenthesis, push to stack. If closed parenthesis, pop stack to output until open parenthesis is found. If operator, pop operators with higher or equal precedence to output, then push current operator. Flowchart conversion logic. Input, next process, and you get output. This is how the example x plus y slash z symbol stack postfix string. This is how we solve it. Next, postfix evaluation algorithm. Scan postfix expression from left to right. If operand, push onto stack. If operator, pop two operands a and b, apply operator b op a and push result back. Result is the final element in the stack. And this is an example. Key summary is stack is a LIFO, linear data structure. Last in first out, linear data structure. Push, insert and pop, delete happen at the top,
Underflow occurs when popping from an empty stack. Python lists are ideal for implementation, postfix notation. And thank you. Please do like, share, and subscribe to my YouTube channel, Karunadu Coders. And please do let me know in comment section.